Are the most expensive cars in the world. No joke, we got our hands on over 250 million Deci dacă omul ăsta le distruge, o să dau în judecată pe Zasami. dollars worth of cars. Oh, face What? Ce asta? Bro. Nici nu cred că e lansată mașina aia. Nu cred că e prototip ceva, frate, neironic. Nu cred că există așa One ceva. of them even costing Bro, what? Bro, ăsta e ala din GTA. Bro, ce? Asta e DeLorean, mă, terminatule. Da, ala din GTA 5, nu? Nu, e mașina din realitate, nu din GTA. Aia de oare și țiriac? Da. Asta e mașina aia din filmul ăla Back to the Future. Bă, asta oare și țiriac, bă. $100 million. 100 de milioane de dolari? And we're gonna be exploding, sailing, Mă, ce? driving, Mă, ce? and even flying all of these cars to show Du-te, you why mă, they're so dracu. expensive. Starting with this $1 car. Literally a rust bucket. Why are you selling this car for $1? Well, you see, it's pretty much worthless. And I can't put any time or money in this thing. If you grab this dollar, the deal is final. Now, obviously, this is a piece of garbage. But when you spend 20K on repairs, it actually runs. All right, let's get this bad boy started. Oh! I did not think it would start. E imposibil ca mașina aia să coste $1. Bă, probabil e o ghenă de aia și au zis, hai mă, ne lăsați pentru un clip, știi ce zic? E o ghenă drept care n-ai ce să-și cu ea. Vezi că e rugina... Gen, literalmente, dacă îi vinzi o roată, dacă îi vinzi orice de pe ea, scoți mai mult decât $1. Clar. Bă, ce face ăștia? Ăștia se omoară? Bro, what? Alright, well, that was the $1 car. Na tranziție trăită. Bring in the $100,000 car, which drives itself. No joke, no one is currently in this car and it is moving. Let's see what 100 grand gets you. There's a lot of room in this car. This is one of the few cars that can actually fit all my kids. Do you have kids? Yeah, all of them. Let's take it for a little spin. What? The Ce real se reason you're întâmplă în buying a acea Tesla mașină, băieți? is because it can drive itself. All right, I'm no longer driving the car. Oh, it's switching lanes. Whoa! It is literally driving itself. My feet are not touching the gas and I'm not touching the steering wheel. Jimmy, are you telling me now you can take a nap while driving? No, don't do that. Oh, okay. Now, let's see how fast the car can go. Bro, clipul ăsta e copiat de la Teo, Sami. Mai ții minte când am făcut eu aceeași chestie? Da, vreau să văd dacă a murit cineva în mașină, că la noi ai murit tu. Pe la ei n-a murit nimeni, vezi? Da, e copiat. Copiat 100%, bro. This is just the beginning. Later, we have a car that literally transforms into an airplane and flies. But now... Mamă, cum e editul făcut! Oh, I almost hit it. I just left the keys in here? How'd nobody steal it? And even though this costs twice as much, it has half as much space. I don't know if I'd pay 200K for this car because I don't fit in it. Do they even know how to drive a Lamborghini? How do we do Ford? I think you just click the shifter. All right. And now we're on the road. Oh, that sound. Oh my gosh, she sounds angry. Mamă, cum arată. Oh my gosh, this car is insane. I'm barely touching the gas and we're flying. This might be the fastest car I've ever driven. If you need to compensate for something, this is definitely the car. And now we are at the $300,000 car. And this Mă, is the ce? Ăsta-i de la blindat. E full blindat, mă gândesc. La prețul ăsta, e genul, că ce dacă de mașina asta? supposedly the safest car on the planet. Am înțeles. It's like a tank. Is this a military grade car? Yeah, this is so high. Bă, asta e mașina aia de și-o cumpără mulți arabi, mă? Chat, voi știți, aia de pe TikTok? Bă, cred că știu, mă, frate. Și-o cumpără mulți de ăștia din Dubai sau din țările saudite, da. Și gen le folosesc ca nu știu ce, frate, și se plimbă cu ele și fac de alea, nebunele de alea. It's like a tank. Is this a military grade car? Yeah, this is so Nu e, mă, high. e o firmă de asta super ciudată, o să vezi. True perspective. Let's go over what makes this car so safe. First things first is the bulletproof windows that are this thick. The Bro, oamenii chiar au tras. car is also encased in Se numește Răzvani.
Bine mă, Răzvane. Nu știu dacă e aia cea de care știu eu. Explosive proof armor that we're gonna put to the test later on. Carl, do you want to Bro, press și ei buttons? stau... Înăuntru, nu? Bro, Da. ce? It's the buttons. So bad. You want to hit the smoke screen button? Please? Whoa! Whoa! That is Mamă, au dat smoke în real, ești Bă, cât de nebun. tare e! Bro, e insane mașina aia, nu că e tare. But the best part is, none of these features are what make the car really safe. It's the literal explosive-proof frame around the car. And we're gonna be the first people to test it. And for reference, before we blow up the $300,000 car, we're gonna blow up a normal car to see if the passengers survive. Ah, 3, 2, 1! Suburban. Cred că e, băi, eu dacă eram în mașina aia 100% trăiam. bro, cred că eram deja în altă viață. Uite pe jos, uite pe jos acum. Uite-te cum s-a format toată asta, ești nebun la cap, că e insane. Da, sincer. Tot trăiam. Da. Not only is it on fire, but the mannequins literally flew out of the car. Mamă, trăia și mâna era în altă parte. Sunroof into that thing. It doesn't handle it well at all. And before we blow up this car, I'm gonna put Feastables inside of it. Better protect my freaking chocolate. So supposedly this car is Hai să vedem, credeți că o să pățească ceva? Că gen ăla clar era edit prima parte când explodează. Băi, eu, 100% gen, cred că o să pățească ceva mașina asta. și eu cred că îi sar chestiile și plasticele, frate, că ăștia până la urmă sunt niște plastice. Adică, da, gen, cauciucurile probabil se spargă, Da, și dar hai că chiar curios ce se Yeah. întâmplă. explosion proof. But that's never been tested. Let's see if the mannequins and even more importantly the Da, Feastables survive. unde sunt explozivele? Sub, uite-le. Ca și cum Aha, ar fi aha. o mină, ca și cum o mină. 2, 1! A, bro, era No way, gen. Oricum de la impact, 100% simți ceva în mașina aia. Nu ți-a prins o lumină. It put a dent in the window. Wait, Mamă, uite cât era What? hold on. Where are the Feastables? Chandler, get out the way. Chandler, the Feastables survived. If you're looking for a car that can take a bomb, I officially recommend this one. Uite cum e căzut-o scutul, dar totuși uite la mașină intactă, doi ție. But since we're not going to war anytime soon, for only an extra $200,000. Anytime soon, bro. Ce? Ne dă cumva spoilere? It's great. It put a dent in the window. Chandler, get out. The Feastables survived. Că oricum dacă acum încă nu mergem la război, încă. If you're looking for a car that can take a bomb, I officially recommend this one. But since Încă we're not nu going mergem. to war anytime soon, for only an extra $200,000, you can get this $500,000 boat car. N-are cum să fie jegul ăsta de pe Samp, de noi 5 euro pe bro râpă să te joci. E 500.000 chat. On land, this is a normal Ai boat! car. You can't really tell the difference. But here's the fun part. Just drive it in the water and it turns into a boat. Imaginează să dai cu spatele, să se învârtă ăla și să intri în cineva la semafor. I'm having them go first just so I can make sure it works. Are we sinking? No, we're floating. It looks like it worked. Let's see what happens. Oh my god, we're driving in the Mamă! water. Holy! So you press this until you hear a beep. That's a beep. Now I should be able to drive this like a normal car, but on the water. Tia, hold on. Ce tare. This Bă, is chiar e tare. incredible. Ce face omul? Ce înseamnă să ai bani, gen? Bă, bune. I would be out there with him, but I Bă, get chat, mamă, trăivar, imaginați-vă să aveți o mașină de asta, pe bune să fugiți de poliție prin Constanța pe la Mamaia, pe nu știu de, după să te faci pe mare să fugi, să te duci la mama, dracu. Să ajungi la bulgar la nisipurile de aur. Bă, tu îți dai seama, mă, că nu te prinde nimeni niciodată decât dacă vine aia cu It's bărcile. incredible. This was literally a car 5 seconds ago. I would be out there with him, but I get car sick and boat sick. Oh, we're getting there. Oh. Nu iau, mă. Oh my god. All right, Carl. Carl! They should not have let me drive this. Mamă. Le-au făcut, Chris, vrei să te min? We got it, baby. Rule number 1, stay really far away from Chris. We're driving in circles. Exact. Oh, they're doing donuts in the water. They're making a whirlpool. Bă, ce fac, mă, handicapații ăștia? Bă, neacă lumea, mă, ești prost că îți faci o gaură și povi toate Mamă. casele în gaură. Nu, mă, nu, ăștia fac vârtej de la ca la WC-uri. Da, mă, da, Seconds exact. ago. We're gonna race. 3, 2, 1, go! Oh, he's just so much faster. He's not even trying. Come on, faster!
Oh, we're destroying him. Oh, it's a smoke show. I can't believe we just beat him. This Ce thing de goes Romeo. way too fast. I can't think of a better way to Bă, celebrate. Nicu, tu nu te uiți la clipul ăsta? Ce se întâmplă? Mașină care Da, merge pe apă. da, mă uit. Păi ce Cu părere ce a ai? mers mai înainte? Cu ce a mers mai înainte? Cu înainte. Da. Da, înainte de mașina asta care e barcă, ce-o făcut? Înainte exploda mașina. Uite mă că e atent. Și acum ce face? Acum cu mașină de apă. To win Ăla the trei. Feastables bar. Hey, Bravo, that's a mă, Nicule. Feastables. Oh, hey. Te pup, Luciane, cu Megalodon! Dar nu era nevoie de Megalodon, frățiorul meu! Cu mâinile sus ca Chris, nu era nevoie de Megalodon. Te pup și iubesc, mersi mult din suflet, Ei, frățiorul vezi meu. cabina parfumată și delicioasă și Ești numărul 1, fermecată. Luciane. Te pup și te iubesc, Maxim. I got it! Feastables is the number one chocolate on the planet. If you're not eating it, you should Tu fix văd that. ce scrie pe ciocolată. Ce scrie? These Gonna win nuts. at a Feastables bar. Da, e genodea de-a That's a lui. Feastables. Oh, hey! I got it! Deci aparent Chet nu se uită la clipurile mele când am mâncat ciocolată de la Mr. Beast. Mamă, dar chiar, cum a fost? Gen care... Bravo, mă, Nicule. Chiar ți s-au părut Unde? bune? Dacă chiar sunt bune, Da. dacă vrei mă duc acum și să fac un taste test, că am câteva. Jură-te. Da. Bă, sunt bune, chiar sunt bune, sincer. Gen, Aia cu unde arahide e super bună. Ia zi-mi, aia gen ciocolată pură, gen cu lapte, așa e bună? E ciocolată, na, nu ai ce să, adică e bună, da. Bă, toate sunt bune, că nu are așa mult zahăr. Mhm, tare rău, jur. Ia să-mi trimiși mie prin porumbelă. Îți trimit prin porumbel. Nu, o să-ți trimit cum ai venit și tu la mine, gen. You should fix that. Nu, mai bine trimite la mine, zis Ami, prin postă sau prin curier. this thing so much. And the craziest part is, this is just the beginning of this video. The next car on our list can literally fly. And since I'm afraid of heights, I let Carl and Nolan take this one. Dude, what is happening? This car is not only completely street legal, but it also has wings that can take it Doamne literally Dumnezeule. 8,000 feet in the sky. There's literally a propeller on that car. Stay here and watch it take off. I'm gonna go in that plane and follow it. Doamne, să vedem unul lângă semafor, la Sami aici, lângă el, să vedem. Hai, frățiorul meu, facem o liniuță? Believe that this is actually gonna fly. Lol, nu pot să cred o dată, fac eu acum am văzut. It's taking off. Oh, The wheels aren't on the ground anymore. It's literally a car that's flying. These cars are getting crazier and crazier. I can't even believe my eyes. There's a car a mile above my head right now. Doamne. Cum acceptă ăștia așa ceva? Nu, pe e ilegală. Ah, ok. I feel E like bine for să o conduc ei. $600,000 Nu e pilot, nu conduc ei. is a steal. Ah, ok. Oh! Next is Au the făcut $1 accident, million bro. car. But I didn't only bring one of them. As you can imagine, there are a lot of $1 million cars out there. So to make sure I brought your favorite, we got the 10 coolest. Bro, îl iubesc de Mr. Beast pentru că a luat Ford GT-uri. Ford GT-urile sunt cele mai frumoase mașini ever. Mai au și nasul ăla de porc. Ce mai luat? Mă, 3. Nu, sunt 4. 1, 2, 3, 4 a luat. Ah, nu-l văd, nu-l văd pe la Instagram. Mi-ți place cum... $1 million car. Le Mustang. Asta mai știu și mașina asta din stânga, dar nu știu cum se numește. Care? Aba, nu e Mustang ăla. Da, da, e Mustang. I let my friends choose E Mustang 69. whatever car they wanted. I'm gonna just ride with you. You pick. 1, 2, 3, 4 are Am I gonna fit in cozice. this? All right, I'll try not to text and drive. It's private property. It's technically legal here. Oh, here we go. Mamă, cât mi-e Ferrari-ul ăla. We're never gonna die. Won't jinx it. I feel like Bugatti Chiron nu e 1 milion, bro. What the fuck? Despre ce I'm in vorbim? NASCAR. I'm having so much fun. This feels like Fast and Furious. There's just something so masculine about driving Vreau să interiorul la overpriced Fordul ăla loud GT. cars On a private racetrack. on a private racetrack. Hold on, I gotta send a text. Bă! I'm crashing in this. Ăsta e. De ce nebun e ăsta? Doing donuts in $1 million car. Carl. And while the game's whizzing around the track, Bă, ăsta ești că e $1 stadionul... million car. Fix stadionul ăla din FS. Din Unbound, dacă nu mă înșel. And while the game's whizzing around the track, I want to Nu show you the Unbound, next ălălaltul. car. This $2 million limited edition hydrogen car. Mamă, Hyperion, 2 milioane? This Mamă, car is mașină pe hidrogen.
It's completely powered by hydrogen and actually exhales drinkable water as exhaust. But the car is still being developed, so this is just a prototype. I don't think I've ever struggled this much to get in a car. Woo. All right, let's see. Mașină pe hidrogen care scoate apă potabilă prin evacuare. Îți dai seama că se duci cu mașina asta, da, Bă, We're about to turn on the road. This is a really big deal because this car has never been driven on a road before. Oh, you should have told me before I got in. They built this car as a proof of concept, so driving it on the road is questionable. Oh, look at that lady over there. That person over there is literally filming our car. And while we're driving, I want to tell you about the Samsung Galaxy Z Flip 5 phone. And what's special de cine e about sponsorizat. this phone is it literally folds in half. cât a luat pe parteneriatul ăsta? Păi da, Jaxi le-a făcut rost. Da, Jaxi, Dedreu, Alexa, toți băieții gen. Păi da. They haven't gone that far yet. The folding screen on the Flip 5 makes the phone fit in your pocket better and also allows you to use 2 apps at the same time. Let me show you. On the bottom half of the phone I have Google, and on the top half we're watching a Mr. Ba, asta e tare, nu știam. Beast video. Shut the fuck up. Când ți-ai zis că e tare telefonul ăla, mi-ai zis că nu. Even though this Bă, sincer, nu sunt fan ăsta Flip-ul, dar sunt fan ăla lui Jaxi. Știi că ne-am uitat atunci. Fold-ul ăla cum e? ce se face? Nu. Ăla de la Real, S23 Ultra, dacă nu mă înșel. Îmi place foarte mult. Ai văzut cum filmează? Ești neamăn tare rău, ci pozele și alea. This car uses Mi-e hydrogen billboard-ul ăla de It sus de still acolo. has a range of over 1,000 miles and a top speed of 221 miles per hour. And another cool thing about this phone is it can record in 4K 60 FPS. You can even record while it's folded. In fact, the Samsung Galaxy S23 Ultra is the official vlog camera of the channel. Oh, listen to that engine. What? That's such a cool sound. It literally has a front-facing camera even when you close it down. The Flip 5 is the most innovative phone Samsung has ever Bine made. este Click the link reclama. in the description to cop one right now. Do it. There's a lot of cars around me and everyone, get away! Mă, tu vezi cât de cheap tine, e prototip, dracu. Da, uite, ce dracu. Da, văzui. Și partea asta din spate, dar e prototip, na. Deci că e o prăjitură făcută cu ăsta, cu pișcoturi, ești nebun aici. Description to cop one right now. Do it. There's a lot of cars around me and everyone, get away from my $2 million car! I'll see you at the next car. Back at the racetrack, we have the most exotic and powerful car yet. Mamă, McLaren full carbon, bro. Ce dracu de McLaren ăsta? Costing $10 million, this Koenigsegg Vader is the only one Vader. in existence. So this is Koenigsegg. the fastest production car. Bro, e foi de viața mea full carbon, mă. Oh my god. And with literal crushed Are diamonds codită in the paint, mașina. Mamă, și roțile de carbon. Mamă, dar chiar e Koenigsegg, pardon. companies would only let them drive it. That's probably the coolest door I've ever seen in my life. Da, deja. You're crazy. All right, let's do this. Fun fact, I made a grown man cry. Really? Yeah, I scared the crap out of him. I'm gonna put my head back so I don't get whiplash. Nici măcar nu lasă să conducă. Bro, tu ai lăsat pe cineva să-ți conduci mașina de 10 milioane? Da, dacă ar fi Mr. Beast, ia fratelo, mi-ar cumpăra alta. What's Nu dacă ar mai fi. The reason this car is one of the fastest on the planet is because of its twin turbocharged V8 engine, and the fact that its entire frame is made out of air core carbon fiber, making it weigh 500 pounds less than a Lamborghini. I've never witnessed anything like this before. It's like riding in a roller coaster. My heart is pounding. That's crazy. Well, that was awesome. Thank you, sir. Thank you. Let's go hang out with Jay Leno and see what a $20 million car looks like. Păi da. All right. Jay Leno was the king of The Tonight Show for over 20 years. Today, he's the proud owner of one of the most impressive car collections in the world, including this $20 million McLaren F1. Deci ăsta era McLaren F1. It's high tech. Robbers, don't try that. And what makes it so Mamă. Seamănă totuși, ce-i drept, da. Bă, chiar da. Light, Ăsta e and it vechi. was 241 miles an hour, which is still the fastest for a non-turbocharged, non-supercharged car. I'll show you something kind of cool. It got 3 seats, as you can see. Mamă. Wow. The car is about 2,300 Dormi, ești pounds. Your nebun. most modern Mamă, ăsta e de 10 ori mai frumos. cars are 4,000. Gunoi. It's more comparable to Nolan's mom than another car. That's right, exactly. In fact, Nolan's mom was really the one they used as the benchmark. You guys want to go for a ride? Of course. There's no way getting in that middle seat is actually comfortable. No, it's not bad. Yeah, it's not bad. Mamă, ce terminați au pus. What?
Din mijloc se conduce? Da, pe aia cu chestia. Băi, ești nebun? Păi, atunci de ce să-mi cumpăr asta când pot să-mi cumpăr o dubă și tot 3 locuri are? Am dubă. You can be in England, you can be in America. Da, Nicule. How long have you Vrei had this? dubă? What year were you born? Da. 1998. 1000 de euro I vinde duba. popped out of my mom and he's No. like, you know what, let's celebrate my buddy. Dacă vrei dubă. Bă, Mr. Beast are 25 de ani? Hai că are 25. Bro, ai zis că e în 98 născut. In this car. Da. 98 doar 26. Oh, Bine pe Da, matematică. nu, da, how much did you buy this for? I paid 800,000. Wow. And I bought it, and people thought you'll never get your money Mama a plătit 800.000 pe ea. back in. But then it just went up and up and up and up, and now they're $20 million. You know, so it's crazy. This car basically made you $1 million a year every year you've owned it. I guess that's fair to say, yeah. Carl, what do you think of the car? Mamă, dacă ai bani să ții o mașină de asta limited edition, e pe bune afacere. I like it. What's stopping you from buying one? $19.9 million. Have you ever had a wreck? Oh yeah, I've had a lot of wrecks. Thank you so much for taking us out. No problem, guys. That was perfect. These next two cars are so expensive that they are Mamă, ce-mi literally place când îmi locked comand away mâncare in și the fuge museum curierul at cu all mâncarea. time. They cost $80 million, and somehow we convinced the museum to give us the cars. Looking Bă, good. ce? And this is where the video gets literally Bro, mind-blowing. chiar i-a convins, uite-te. Crank this bad boy up. That's the 30 miller. Let's hear the 50 miller. Not gonna lie, I like the $50 million one a little better. So I jumped in the $50 million car with Donut Media, and Chandler got in the $30 million car with Bo Bachman, the car legend. You ready? Ok, credem că e Carl. Are you ready? I'm Chris, ready. pardon. Let's do this! The reason the car that Chandler is in is so expensive is because it was specifically constructed as a gift from the founder of Ferrari to the founder of Ford. This is the only version Mamă, ce poveste! constructed as a gift from the founder of Ferrari to the founder of Ford. This is the only version of this Ferrari ever made in human history. Oh, Mamă, e singura mașină ever care a fost făcută cadou pentru Honor de la Ford. watch out for this bump. No scrapage. Au și de-astea, cum îi zice, polițiști. You don't really notice how like crappy the street Pe bă, e chestie de muzeu, gen. Și, Da, și e tablourile, scurt în spate, da. exact, și tablourile când se... is until you drive something mută that's tot așa. $50 million. The car we're in is the most expensive Jaguar in existence. It was the legendary actor Steve McQueen's daily driver, and he got so many speeding tickets driving it that his license was actually suspended. I'm N-am mâncat așa. noticing every single pothole though. And because these cars are so expensive, we have an entire police escort dedicated to making sure nobody comes close to the cars. This is insane. Hey, get some Da. speed. How's it drive? Beautifully. Oh, my hat! Da, tot puteau să le facă. Să intre un handicapat de la nebun. Oh well. And while we were all having fun, Bo Bachman pushed the $30 million car to its absolute limit. Wait. Hold on. Hold on, the car stopped. Hold on 1 second. We hit it too hard. The $30 million car stalled. We're gonna hop out of these things before we break them. Let's go drive the $100 million world's first Ferrari. Most people would imagine a $100 million car would look something like this. But you'd be surprised to find out that this is the $100 Mamă! million car. Mamă, imaginează că nici n-are uși, ești nebun. Exact, This car is e so nebun. historic Mamă, n-are nici stopuri. and valuable that this Ăsta e stopul? Puța asta. Da, museum da. representative is the only person on earth allowed to drive it. It's Mamă, e singurul om din lume care e allowed to drive it. Fii atent. person on earth allowed to drive it. It's only N-are voie să uite în cameră. Pe cine e ăla? What? Nu știu să vedem cum îl cheamă. the $100 million car. This car is so historic and valuable that this museum representative is the only E reprezentativul muzeului. person on earth allowed to drive it. It's only allowed to be driven on this bridge. We had cops completely close the roads, and we even had street cleaners fill in Mamă! Bă, cât de nebun e Mr. Beast, i-a pus oamenii ăștia la muncă. Cât a costat să facă videoclipul Păi ăsta? da, dar tu nu înțelegi, gen, că nu e, adică bine, el a plătit probabil pentru toate chestiile astea, doar că așa se face când scoate mașina aia e chestia, Da, clar, gen. și are voie doar Da. pe pod. Are voie doar Da, pe pod. doar ăsta pe să pod, meargă. atât. every Imaginează Exact. să fii atât de nebun și să zici, bă,
Mă, îți dau autoră mașina. Unde? Pe pod. Ce să închidă pe strada. A, uite, a reușit pe partea cealaltă. Alright, and now we're on the bridge. Oh my gosh. Look at that. $100 million barreling down the street. Mamă. I keep losing my hat. He lost his hat. That's the second time. Most expensive car. Auzi, ia-te un pic în spate. Bă, ce faci? Uite, vezi cum face... Da, radiatorul. Nu Ce e știu. ăsta? Bă, probabil Nu e radiatorul, dar oricum aici e de de la la motor. imagine. Nu I cred. keep losing my hat. Nu cred că se mișcă. A, da, era de la imagine. I keep losing my hat. He lost his hat. That's the Îi filmează un rus, e trec hoc. second time. Most expensive car comes with a free hat. Come on. Come on. This is awesome. Name one thing more fun than this. All right. Mamă, zâmbește omul ăla. Let's go. De ce 100 de milioane? Păi sunt povești, are o grămadă de gen... O poveste să fac, cine știe? N-a zis la asta de ce. Oh my gosh, this is awesome. I hope you guys enjoyed the video. Let's drop a nuke on the bridge. N-am mâncat, S-a omorât acum.